Ich erinnere mich noch genau an diesen Abend. Es war nichts Besonderes. Ein gewöhnlicher Donnerstag. Der Himmel war grau. Der Wind zog die letzten Blätter von den Bäumen. Ich dachte, mein Leben kann nicht besser sein. Sie war bei mir, die Frau, die ich liebe, die Frau, der ich verge. Ich hat endlich das Gefühl, dass ich an einem sicheren Ort angekommen war. Noch all den Jahren voller Unjewigkeit. Mein Herz war voller Hoffnung, ich die Tierzu, unser Wannen Feine. Hört ich sie lachen. Ihr lachen das, ich so oft geliebt hat. Ich spürt ein kleines Lächeln auf meinem Gesicht. Doch dieses Lächeln verschwand, in einem Bruchteil einer Sekunde. Als ich die Scenerie vor mir dort, in unserem gemeinsamen Wohnzimmer, lag sie in den Armens anderen Mans. Ich blieb wie eingesalzt stehen, mein Herz setzte vor einen Moment aus. Es war, als war der Boden unter meinen SSSN wegrutschen. Der Raum begann sich zu drehen. Ihr Augen trafen mein und der Ausdruck in ihrem Blick. Es war nicht das, was ich erwartet hat. Was ist das? Brach dich nur hervor. Mein Stimme klang wie aus einer anderen Welt. Sie sprang erschrocken auf. Ihr Gesicht war blass, als sie sich von dem Mann, last sich, eilig zu mir umdreht. Ihr Augen weiten sich, als sie mich sah. Es ist nicht das, was du denkst. Ich konnt nicht aufhören, sie anzusehen. Die Verwirrung in ihrem Blick war fast unerträglich. Und dann realisierte ich etwas, was mich notabel trof, das war es nicht. Das war nicht der erste Moment. Der Verrat hat längst stattgefunden, nur hat ich es nie bemerkt, wie lange. Fragt ich, mein Stimme stockt. Ich weiß, dass ich die Antwort nicht hören aber ich musste es wissen. Es war ein Fehler. Ein großer Fehler. Sie lief zu mir, versucht mich zu erkennen, da ich trat einen Schritt zurück, als wär sie ein Fremder. Bitte lass uns reden. Ich habe das nicht gewollt, dieses Tales. So kompliziert. Wiederholt ich in einem fast unhörbaren Flüstern. Du liebst mich, also untast dich in den Armen eins und Ormans, und das ist kompliziert. In diesem Moment fällt ich mich, als wär mein ganzes Leben zusammengebrochen. Der Mann, der mich in den Armen hielt, war nicht irgendein Fremder, es war jemand. Denn ich kennt jemand, dem ich vertraut hat. Mein bester Freund. Der mir immer versichert, dass für mich da wre. Aber das war ein Lügenspiel. Als was ich geglaubt hat, war nichts wieder als ein falscher Traum. Ich wollte dir nie wetten. Das tut mir leid. Bitte. Ihr Stimme zittert, sie nahm mein Hand. Als wollte sie mich zurückholen, da ich konnt nicht. Der Schmerz war zu tief. Der Verlust zu groß. Lass mich in Ruhe, sage ich, ruhig, aber mit einer Entschlossenheit, die mir selbst Angst macht. Ich drehte mich ohne, der Fleur schien endlos. Der kalte Wind drog an, peitscht gegen mein Gesicht, da es kennt die Kalt in meinen nicht vertreiben. Mein Herz fällt sich an, als Worries in tausendstück, zerbrchen. In dieser Nohut verbracht, ich stund auf den Stragen. Mein Gedanken wirbelten durch meinen Kopf wie ein Sturm, das Bild von ihr. Wie sie in Kust, brandt sich in mein Seele, das Vertrauen. Das ich, ihr geschenkt hat, zerbrach in meiner Hand wie eins, zerbrachliches Glas.
war nicht, nur der Verrat. Der mich quält is, war die Erkendies. Das ich in all den Jahren nie gesehen hat, was wirklich vor sich ging. Sie hat mich benetzt, und ich hat is nicht gemerkt. Sie hat nie wirklich die gleich, lieb für mich empfunden, die ich für sie hat. Vielleicht war is, nie wirklich lieb. Vielleicht war ich einfach so naiv.doch in diesem Moment. Als der Schmerz in meiner Brust wie ein Messerschnitt. Wusste ich eins. Ich konnt sie nicht einfach so davon kommen lassen. Der Verrat Wort, nicht ohne Konsequenzen, bleiben. Ich war immer ein ruhiger Mensch. Ein nachdenklicher Mensch. Da dieser Tag hat in mir etwas entfesselt. Ich was das ich mich reckenward. Aber noch nicht jetzt. Noch nicht tut. Die wat, war da aber, ich bracht seit einen Plan zu schmieden. Einen Plan, der das geben word, was sie werden hat. Sie dacht, sie heit mich verloren. Aber ich hat, noch etwas viel Besseres, das sie niemals iranen konnt. Ein Geheimnis das, sie sehr streng word. Sie bat mich. Zu bleiben da, in diesem Moment wust ich. Das ich mich immer von ihr verabschieden muss. Die ersten Tage noch, dem, was passiert war, verschwommen in einem Nebel aus. What undetro? Ich versagt, mich zu sammeln, da is war als word mein Kopé micht, mit meinem Körper synchron laufen. Ich watched auf der Schmerz war sofort da I unstickender. Unerbittlicher Schmerz in meiner Brust. Ein Schmerz. Den ich nicht abstellen kannt, egal wie, sehr ich is, versucht.jeder Schritt. Den ich macht fulzig schwör, en. Jedes Mal, wenn ich durch die Stadt ging, sah ich pari, die sich die Hand hielten. Und es erinnerte mich an das, was ich verloren hat. Ich wollte schreien, wollte die Welt wissen lassen, was sie mir angetan hat. Aber das einzig, was ich tun kannt war, still vor mich hinzu, leiden, damdm.am. Dritten Tag noch, dem Vorfall, rief sie mich en. Ihr Stimme war brutschig, als sie mich bat, mit ihr zu reden. Ich wusste, dass sie is noch einmal versagt, sich zu entschuldigen, aber die Wort, die sie sagt, kommen mir leer vor. Sie bat Vergebung, da ich konnt sie nicht trennen. Bitte du musst mir glauben. Es war ein Fehler. Ich weiß nicht. Was ich gitten habi? Ich leb, dich da, das weißt du, da ich hört auf. Als sie mein Name wiederholt, aber in min Kopf war ein anders Bild, ein Bild von ihr, es in den Armen eines anderen Mens lag. Es war nicht nur ein krippelacker Verrat, es war ein emotionaler Verrat. Sie hat mein Gefühl, mein Hingab, sie als fürstlich betrachtet. Und jetzt bat sie mich, zurückzukommen. Da das kannt ich, nicht mehr da ich, hat ihr Nummer gelöscht. Ihr Nachrichten ignoriert. Da das haf nicht. Die Erinnerung in sie, and das, was sie mir angetan hat, schlick sich in mein Denken. Sie hat mich benetzt, wie ein Werkzeug, ihr eigenes Bedürfnis zu befriedigen. Sie hat nie wirklich geliebt. Sie hat mich immer nur als unbequem Lesung betrachtet. Bis der nächste Bentor, Moment kam, da ich dann meinen besten Freund. Und in der sich nie die Konsequenzen seiner Taten gekümmert hat. Der Mann, dem ich vertraut hat, als war mein Bruder, hat die tiefst Linie überschritten. Aber das Schlimmste in allem war, sie waren nicht einmal schuldig.
Sie hatten mich in einer kalten, manipulativen Vis ausgenetzt. Sie dacht, sie heit mich verloren. Da ich wast, das ich noch etwas will mich Tigers, in mir trug, etwas, das sie, nemals iranan, kant. Ein Geheimnis, das sie sehr streng word. Mit, jetter, note, diverging, wuchs, der, schmers, in mir. Dodge gleichzeitig, wuchs, etters, ein kalti bereknend. What, ich war Kienmann der, in die tief de bussen ein tochen Wald. Aber jetzt, noch alum, was sie mir angetan, war ich nicht mir der gleich. Ich hat das Gefühl, dass ich etwas tun must, etwas. Das mich von diesem Schmerz befreien word in den darauffolgenden Tagen. Als ich versagt einen klaren Kopf zu bekommen, fand ich immer wieder meinen Blick auf das Bild von ihr, das ich noch immer in meiner Wohnung hat. Ein Bild von uns beiden glücklich. Da jetzt sah ich es mit anderen Augen. Sie hat nie in der gleichen Welt wie ich gelebt. Ich hat sie gesehen als die Frau, die mein Lieb verdiente. Da sie war nur ein Schauspielerin, die mich in ihr Falschwelt hineingezogen hat. Was hat sie, das mir gehört? Fragte ich mich immer wieder, als ich stundenlang auf dem Sofa sah und die Deck anstart. Ihre Kilne hat sich für immer in minime Kope fingebrannt. Aber was hat sie mir wirklich genommen? War es mein hers? Mein Vertrauen? Oder war es einfach nur mein Stolz? Ich wusste, dass ich sie bestrafen must. Dass ich dies, what? Die mich durchströmt in etwas umwandeln must, dass sie nicht ignorieren könnt. Ein Plan der nicht nur ihr Welt zerstört, sondern sie in einer Vis traf. Die Sini Vergessen word aber was word der Preis FRDs Rach. Was when ich sie zerstört aber mn blieb nur die Leer? Word ich, wirklich, Juanen, haben, oder word ich, mich selbst verlieren. Ich nahm einen tiefen Atemzug. Der Schmerz war noch da tief in mir, aber ich wast jetzt. Was zu tun war. Ich wast, dass ich einen Fehler gemacht aber, was war der Preis, Verrat. Es war ein Nohat. Wie viel ender. Ich sah in der Wohnung allein. MD start auf das Leerglas. Das auf dem Tisch vor mir stand. Der Duft des Kaffees, den ich vor Stunden gemacht hat, war längst verflogen. Ales was blieb, war dies Bedrechen, still die mich umgab. Das ständig Rauschen des Lebens, Drugun kant ich nicht mehr ren. Es war als heit sich ein Mauer mich herumgubeldet. Und die Welt war near noch ein verschwimmener Hintergrund, ich konnt nicht aufran, und sie zu dunkeln. Und das, was sie mir angetan hat. Und das Bild von ihr und ihm. Und die Lügen, die sie mir, in den letzten Jahren erzählt hat. Die Zwiv, nagden, immer, tiefer, und mir. Es gab noch, so viel Fragen, die ich nie beantwortet bekommen hat. Fragen, die ich, lebste nicht, gestellt heit. Weil die Wahrheit zu schmerzhaft gewesen war, da in diesem Moment. En exem besonderen Abend als ich die Leer in mir falt. Nam ich all minan mut, zusammen, oned griff, noche Ehren, Sakon. Sie hat ihr Sachen in einer echte Schranks gelassen, in einem kleinen Koffer, den sie nie mitnahm. Vielleicht dacht ich, hat sie etwas vergessen. Vielleicht gab es ETVs, das sie mir noch nicht gesagt hat. Etwas, das mir weiterhelfen wird. ETVs, das mich von diesem endlosen Schmerz befreien kann, ich fenne den Koffer und begann die Dienst durchzusen.
Zorswaren is nor Klinigitten. Ein paar alte Kazinbans. Ein Vergessen, quitting far den Einkal von letzter. Woch, da, danstes ich auf, eta shows, das nicht hier, gehart. Ein kleins, zerknitterts, papier, das, fast unsichtbar, Zuschon, lag. Ich finits, oorsichtig, also be ease. Ein Geheimnis enthalt, das ich nicht endigen dürft, was ist das? Mermelte ich, alles mein Ogendei, word off dem Paper, erf, as sten.is, war ein Brief. Den sie an jemanden geschrieben hat. Ich konnt den Nomen nicht ganz erkennen, aber der Anfang der Nachricht ließ mir das Blut in den Adern Jeffreyan. Mein Liebling. Ich kenies, kaum erwerten, dich wieder zusehen. Is FHLT sichan, als ren, were nie getron gewesen. Du andi ich zusammen. Where moson vorsichtig sin, sie darf, nie hits erfahren. Aber, when als vorbei ist, dan worden, where endlich frei sein, die wort trafon mij, wie ein Schlag in den Magen. Mein Herr setzt die einen Moment aus. Bever is sich, mit einer, what volt, die ich nicht mehr unterdrücken kannt. Is war, als word ich, in einer anderen Welt leben. Als heit sie mich, in einer Blaze gehalten. In der ich nie den wären Verlauf der Dinge sehen kannt. Sie hat einen Plan. Der nie war mich bestimmt war. Flüstertich. Als mir langsam die ganz Wahrheit demerti. Die Lügen, die sie mir, gled hat, wherein nur, ein Tilder geschich. Sie hat etos, ganz enders, mco5.mitz turn den, hinden legt ich den Brief, Zurück unstart auf den Koffer. Die Wahrheit war da, ganz, klar vor, meinen Augen, da, die, Frage, blieb. Wheream hat, sie das getten. Was war der Grunde das sie mich? So hintergangen hat? Was hat sie, das, ich nie, gesehen hat? Die Gedanken rasten durch meinen Kopf, ich muss mehr wissen. Ich muss herausfinden, will sie mir noch vorenthalten hat. Ich griff noch dem Handy entwalt die no more die in meinem Kopf. Brandt, die Nummer des Manns, der hers gastelen hat. Mein bester Freund. Der Manda mich all mein Vertrauen geschenkt hat. A Warderschlüssel. A Wardergenage der, die Antworten wust. Ja. Antwortet, RAM andor N. Seinstim war KHL als heit. A Guest. Das der, Moment common word, ich weiß als, sagt ich ruhig, obwohl, mein Hers, dabei rast. Und, ich word, davor, sorgen, dass du, dafu, bezahlst, du bist, nicht in, der Lage, dass du, tan, sagdi, occult. Du bist zu schwach, dich, gegen, unzu stellen ich hört die Herausforderung in seiner Stimme. Da in diesem Moment war mir klar, dass ich nicht länger schwach war. Ich hat die Kontrolle. Und ich war den Krieg going on. Ich wusste, dass ich den letzten Schritt machen musste. Aber was war das, für mich bedeuten? Es war ein Desornacht, in denen der Mond sich hinter den Woken versteckt, als, ob, amin Dunkelheit nicht ertragen kannt. Der Raum war kaum erleuchtet. Nur das Schwarzlicht means schreitisches Tauch die Wand in ein Sans. Bluguliches Licht da in meinem Inneren war es als ander als sanft. Die, what? Die mich Dirtstrom war unaufhaltsam wie ein Sturm. Der als auf seinem Weg, zerstört, der Brief den ich gefunden hat. Brandt immer noch in meinem Kopf, es war nicht nur, der Verrat, den ich durch sie erlet. Es war die kalte Berechnung mit der sie mein Leben zerstört hat.
Sie hat sich in den Armen eins andermals verloren, aber das war nicht das Schlimmste. Es war der Plan. Der Plan. Der in ihren Augen so deutlich war, dass ich es endlich verstand. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und begann alle Details zu notieren. Als was ich wusste. Als was ich mir zusammengesponnen hat. Sie dacht, sie kennt mich in die ihr Vertrauen. Dass sie einfach davon kommen kennt. Aber sie hat sich gehört. Ich hat immer noch die macht. Ihr als Zunamon was ist der Plan. Fragt ich mich immer wieder, rend ich auf die Lehren, Blätter, start. Die Wort kommen, mir nicht leicht aber die Lippen. Da, als ich die ersten Schritt festlegt, spürt ich ein seltsam Ruhe in mir. Ich wusste, dass ich die Kontrolle hat. Endlich, ich muss sie in ein Falle lachen. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen, aber desmo war ich der sie manipuliert. Das Wort nicht leicht sein, aber das Wort der Preis, den ich bezahlen musst. Sie dacht, sie Wort wieder die Kontrolle bebernehmen. Aber das war nicht der Fall. Es war mein Spiel. Und ich werde gewinnen. Die Falle begann sich zu formen. Ich wusste, dass ich ihr Schwachen ausnutzen musst. Ihr Neugier, ihr Angst, ihr Wunsch. Es war nicht schwer, sie in einem schwachen Punkt zu treffen. Sie hat immer geglaubt, dass sie die Fäden zog. Sie dacht, sie kennt alles kontrollieren. Aber sie war nicht so stark wie sie dacht. Sie war wie ein Kartenhaus. Das bei dem kleinsten Windows zusammenfiel. Du wirst dir Wansion. Du hittes mich nie betrogen flustertich alsig den Plant. Viter Osarbeit. Ich can't see. Ich can't ihr Geheimnis. Ich wusste, wie ich sie zu Fall bringen konnte der erst Schritt war ein Volk Vertro. Ich musste wieder in ihr Leben treten, als war nichts geschehen. Ich musste ihr die Sicherheit geben, dass als normal war, dass sie wieder die Kontrolle hat. Sie war denken, dass sie gewinnen hat, dass ich ihr vergeben hat. Das war als Teil means plans. Sie ward nie ahnen. Was ich wirklich verhat. Die Einleitung zu dem Treffen war der nächste Schritt. Ich musste ihr ein falsch Sicherheit vermitteln. Sie ward sich wieder zu mir hingezogen fühlen, sich wieder mich öffnen. Aber, in Wahrheit ward ich, sie in die Falle lachen. Ich konnt es fast spüren. Ich konnt den Moment schon sehen, wie sie zu mir kommen ward. Anungslos, naiv, voller Hoffnung, dass ich ihr vergeben hat, aber in diesem Moment ward ich sie konfrontieren. Ich ward ihr die Wahrheit zeigen. Und wenn sie glaubt, dass sie noch ein Chance hat, dann ward ich ihr das Leben zur Heil machen. Ich musste ihr wel sehr streng. Aber ich wusste auch, dass sie nie wirklich verstehen ward. Wer him? Sie ward nie begriffen, dass ihr eigenes Verhalten sie in diese Situation gefordert hat. Das war nicht mehr mein Problem. Ich blickte auf das Papier, auf dem ich die Details des Plans skizziert hat. Es war der Moment, auf den ich gewartet hat. Sie hat mir als Gentleman, aber jetzt war es mein Zeit als zurückzuholen. Sie hat den Fehler gemacht zu unterschätzen. Und jetzt ward sie dafür bezahlen. Ich war tief in der Dunkelheit. Der Moment, der Rache war gekommen. Es war der Tag, and damals passieren sollte. Der Tag, auf den ich so lange hingearbeitet hat. Die Atmosphäre war drückend als ich mich in dem Kaff setzte, in dem wir unsamt ersten Mal getroffen hatten. Der Geruch von frisch, gebrühtem Kaffee,
vermischt sich mit der Lichten en Spannon in der Luft. Als war genau so wie damals. Als were noch glücklich waren. Da hut war als anders. Hut war is Mainspiel dat ich sei Fenster, und beobachte die Strage. Rend ich auf sie war tiet. Die Stunden vergingen qualend langsam. Mein Blick wandert immer wieder zu der Uhr and der Wand. 18 o'clock Uhr, is war fast Zeit. Ich wusste. Das sie kommen word. Sie hat keine Ahnung, was sie erwarten würdig habe is Geschäft. Sie in mein Netz zu lachen, dacht ich, als ich den Ruf hört. Is war ihr Name auf dem Display. Ich ging kurz in mich at me tief ein, die dricht auf Animen. Ersten Klangnervs, dort gleichzeitig versekt. Sie, sich zu, behaupten, bist du schon da, fragt sie. Ich bin gleich da, ja, antwortet ich ruhig. Ich bin bereit. Komm einfach rüber, you know we're redden. Is ist seit das. Wir das, Klogren, als ich die, de Cafés finit. Sa ich sie auf der anderen Seat. Sie war etwas unsicher wie ein Tier, das in die Falle tappt. Sie mich, en alsob, sie mich, noch, nicht ganz begreifen kannt. Ihre Kiln war gequält, fast schon verkrampft. Das sie kam auf mich zu. Setzte sich gegenüber von mir und versekt. Die Distanz zu überwinden ist tut. Mir leid, begann sie, ihr Stimme zittert. Ich wollte das nicht. Du musst mir glauben, es war ein Fehler. Ich sah sie en undespert, wie die Watt in mir aufstieg. Sie versagt als zu verpogen, zu verbergen, zu entschuldigen. Aber ich konnt nicht mehr zuhören. Die Lügen, die sie mir erzählt hat, die Jahr, in denen sie mich betrogen hat, hatten zerstört. Nichts davon hat Bedeutung keine, into degang kant etwas heilen, was ihr broken war. Du hast dies getten, en die jetzt, stest du hier, die versext. Dich herauserdon. Aber es ist zu spät, sag dich lies. Ich weiß jetzt als. Sie blickt mich, en set an. Die Farbe AOS iram gesagt, which als ich das Thema ansprach, das sie nemals FRM glitch gehalten hat. Sie hat geglaubt, dass sie sich wieder in meiner Gunstwort finden können, da das war ein Fehler. Ein Fehler, den sie teuer bezahlen wird. Was meinst du? Fragt sie. Als sie versekt. Die Kontrolle, zurück guanen. Aber ich ließ ihr keine Chance. Der Brief, sagte ich ruhig. Der Brief, den ich gefunden habe. Den du en geschrieben hast. Glaubst du, du kennst mir das einfach erklären. Ihr Gesicht wurde Aschfall. Ich sah, wie ihr Hers einen Schlag aussetzte. Sie fini den Mund, als wall sie etwas sagen, es kommen nur leer Wort. Ich wollt dich nicht verletzen, flüstert sie, ihr Stimme brach. Es war ein Fehler. Ich wollt ihn nicht mehr sehen, du. Du bist der Einzig, für mich, ich lacht, aber es war kein Lachen voller Freude. Es war bitter, schneidend. Du hast mir mehr als nur einen Fehler zugefügt. Du hast mir mein Vertrauen geraubt, mein Lieb, als. Und jetzt die du in meiner Falle sitzt. Wirst du sehen, wie das hat den Moment des Spiels nicht bemerkt. Sie war in mein Falle getappt, ohne es zu wissen. Ihr Augen weiten sich. Als ich das Dokument aus meiner Tasche zog. Der Vertrag den sie unterschrieben hat. Der Plan, der als Erklärung word. Du hast dich selbst in dies Lage gebracht. Sagdich kalt underlegt das Papier vor ihr auf den Tisch.
Undetcht must do davor bezahlen, sie start das Document an. Alsobes ihr das hers zerrigen Word. Ihr han zitterten als ces aufnum. Ich konnte zion, wiederschock, sie durchfuhr. Sie wusst das, sie keine Ausridmer hat, das ist nicht wahr, stammelt, sie. Ich habe das nicht gewollt. Du musst mir glauben, es war ein Fehler. Ein Fehler. Wiederholt ich. Du hast uns beiden die Dunkelheit gesagen, und die jetzt. Jetzt wirst du sehen, was es bedeutet, mich zu verlieren, ich wollt. Wie der Zorn in mir kocht, da ich behielt die Kontrolle. Die Ruhe in mir war ein Waff. Die sie nicht verstand. CCSA mich an ihr Augen valar tragonen. Da ich hat keine Barmen mer. Es war zu, spät fru. Du hast angefangen, das zu zierstren, was du nie begriffen konntest, sagt ichlis. Jets word dir das als zurückgegangen, was du mir angetun hast. Sie begann zu weinen, da ich wollt nichts. Near das Bedürfnis, sie als zu bestrafen. Sie begann zu weinen, da ich wollt nichts. Nur das Bedürfnis, sie als zu bestrafen. Ich hat cam ran de abgrunds, stehen sehen. Ihr Welt, die sie sich mit all ihren Lügen emni Manipulation aufgebaut hat, begann zu fallen. Aber rendich, das, und, Zusa, wie sie, introgonen versank. War das in mir das, ich nicht waren kannt. Irgendetwas, das mir sagt, dass es noch nicht vorbei war. Das is mir zu dieser Geschichte gab, als ich zuerst geglaubt, hatt dullo en ihrem Gesicht lagen, Mischung aus Verzweiflung, Unerschwung. Sie hat die Kontrolle verloren, das war offensichtlich. Aber es war nicht das, was mich beruht. Was mich wirklich traf, war der Moment, als sie den Blick senkten, mit einer fast unhörbaren Stimme sagt, ich habe es uns beigetten. Ich wollt nur das Best uns. Aber jetzt weiß ich, dass ich als zerstört habe, ich sah sehen. Als wollt ich mehr verstehen, mehr von dem Herrn. Was sie wirklich dacht. Ihr wort, die mich, zuver, nur, jürgert hatten. Hatten plötzlich einen anderen Klang. Sie workt nicht mehr wie die Frau die mich, so eiskalt hintergangen hat. Es war, als heit, sie für einen Moment, ihr Mask abgelegt, und mir den wären Schmers gesieht. Den sie in sich trug, was redest du, da? Fragt ich, obwohl ich, eigentlich keine Antwort Hrenwalt? Was willst du mir jetzt noch, Urslan? Das, Duels, aus Lebeg, getten hast. CCA mich an, ihre Gun von einer, tiefern, Kantonese, Tate. Ich habe dich nie geliebt, wie du dachtest. Aber ich hat das Gefühl, dass du mich brachtest. Und das hat mich zu all dem gebracht. Ich wollt dir als geben, was du dir gewünscht hast. Aber ich habe dich zerstört, ihr wort schennen, an mir abzuprallen. Ich wollt nicht weich werden. Ich wollt nicht ren, was sie mir jetzt noch zu bieten hat. Sie hat mich mit ihrem Verrat, verletzt mit ihren falschen Versprechungen. Sie hat mich in ein Falle gelockt, aus der ich nicht entkommen kannt. Da was in mir ziggert als sie sprach. Etwas das mich zurückhielt. Ich wollt mich plötzlich leer. Keine what? Keine Roche. Nur ein Schmerz. Hafterschwindel. Sie war keine Monstrin. Sie war auch nur ein Mensch. Ein Mensch, der in einer Welter, Luggen, lebt.
Die selbst erschafan hat. Ich habe alles verloren, zeigt sie, ihr Stimmt unjetzt. Jetz ist es, zuspät aber was bleibt mir. Ich habe keine Kontrolle mehr. Ich wollt antworten. Wollt ihr sagen das, es mir leid tat, das camend geneso, verloren war wie ich. Aber das war nicht mein Ziel, das war nie mein Ziel. Ich hat ihr nichts, mehr zu sagen. Ich hat mich entschieden, was ich tun word. Sie war nur noch das Hindernis das ich überwinden must. A mein eigenes Ziel zu erreichen du bist, far als verantwortlich. Sag dich mit einer leeren Stimme, die mir selbst Angst macht? Aber du wirst es verstehen. Vielleicht nicht heute, aber irgendwann. Ich habe alles verloren, was du mir genommen hast. Und du hast nicht einmal eine Ahnung, was du jetzt verloren hast. In diesem Moment dämmerte mir etwas, das ich vorher nicht wahrgenommen hat. Ich konnte sie sehr streng, aber ich konnte sie nicht wirklich retten. Sie hat sich selbst zu sehr verloren. Sie war in diesem Netz von Lügen gefangen, das sie selbst gespannen hat. Aber war ich nicht, auch in meinem eigenen Netz, gefangen. War ich nicht genauso verloren wie sie nur in einer anderen Form. Ich habe dich nie verdient, flustet sie. Ihr wart schon aus einer anderen Welt zu kommen, einer Welt, in der es keine Rache, kein Leid gab. Aber das war nicht mein Moment der Ruhe. Ich wollte nichts mehr. Nur leer, ich war nie derjenige, der den Lieb verdient hat. Sag ich, als ich mich erhab. Aber das ist jetzt egal. Was du tust oder denkst in Erreschiart, mich nicht mehr. Mit einem letzten Blick verlei ich den Raum. Anna ein weiteres Wort zu verleihen. Es war das End. Aber das End war nicht das, was ich erwartet hat. Es war eine Wendung, die ich nicht kommen sah. Ich war kurz davor, aufzugeben, aber das Geheimnis, das sie mir verraten hat, war zu verlockend. Es zu ignorieren, es war, als word der Boden unter meinen Füßen erschüttert. Ich ging durch die Straßen, da mein Kopf war in einer anderen Welt. Was war der Preis für alles, was ich verloren hat? Ich hat mein Recht geholt, aber trotzdem fällt ich mich leer. Die what? Die mich Anfang so stark gemacht hat, war jetzt ein Schatten, der mich verfolgt. Ich hat alles verloren, nicht nur sie, sondern auch die Person, die ich einmal war. Da dann kam der Moment, der alles verloren sollte. Der Moment, der mir siegte. Das da, Rache nicht das war, was ich wirklich braucht. Ich sah allein in meiner Wohnung unstart auf die Wand. Der Raum war still. Bis ich plötzlich den Anruf hrt.es war sie. Erst im Klangenders als ich sie das letzte Mal gehört hat. Kein Fluen mehr, keine Lügen, nur ein Schlicht, unbarmherzige Wahrheit. Die sie mir nun verrierte. Ich muss dir etwas sagen. Begann sie, die Wort kommen langsam, als word sie jeden einzelnen Buchstaben abwägen. Es gibt noch etwas, das du wissen musst. Etwas, das du noch nicht verstehst. Ich spürt, wie sich ein kaltes Prickeln auf meiner Haut ausbreite. Es war, als ob der gesamt Raum auf einmal enger wurde. Mein Hand umklammert das Telefon fester, als ob es mir Halt geben word. Da ich konnt nicht aufhören, ihr zuzuhören, was noch. Fragt ich, mein Stimme leiser als gewollt? Der Noten in meinem Augen wuchs. Hast du es dir wirklich
überlegt, bever, du en roost. Ja flustet, see? Ich habe es dir nie gesagt debu. Du bist nicht der Einzig, der in dieser Geschichte gelogen hat. Es gibt etwas, das du über mich und aber uns noch nicht wisst, ich fällt wieder Item in meiner Brust stockt. Was kann sie mir noch erzählen, das mich mir erschüttern wird, als ich es bereits war? Hat ich nicht schangeneg erfahren, als sie mir mein Leben genommen hat? Da ihr Wort setzen ihnen nu an Schaken Bujang. Du bist nicht der Einzig der betrogen wurde. For sie fort. Aber du bist auch nicht der Einzig der mit den Konsequenzen leben muss. Ich war wie Start. Woven redest du. Frag dich da diesmal klang mein Stimmkalt fasttaub. Ist nicht der Mann, den du denkst, das. Ste sagt, sie, dann und die, Wort, Trafon, mich wie ein Schlag. Hat mich nicht nur betrogen. At ditchen, ein Falle gelacht, die Gräser ist, als du es, dir Gemmels, vorstellen kannst. Ich versek das, was sie mir zeigt, zu begreifen, da es war zu viel. Zu viel Lügen, zu viel Wendungen, die mich in den Wahnsinn, zu treiben schienen. Du hast also Alchitivo zu verbergen. Es Eis des Sieg Silis, hat das als von Anfang an geplant. Die Manipulation, die Control. Und du bist da Ziel, aber du hast nie gemerkt, wie dich in sein Spiel verwickelt hat. Ich fühlt, wie die Luft mir wegzog. Ein Teil von mir wollt es nicht glauben. Aber ein anderer Teil wusst, dass es innen tiefen Plan gab, den ich nie durchkaut hat. Sie war nicht die Einzig, die mich hintergangen hat. Ich hat es nur nicht gewusst. Der Mond dem ich vertraut hat. Der den ich als meinen besten Freund Ansa war. Der den ich, der mich auf diesen dunklen Weg geführt hat. War der den ich, der mir das als angetan hat. Du LGST sagt ich, aber dies. Wivelkraken in mein Stimm. Das kann nicht wahr sein. Du versechst nur dich zu retten. Ich versech nicht. Mich zu retten, sagt sie, ruhig. Ich versag dir zu zeigen, dass du in einem Spiel gefangen bist. Das du nicht juenan hast. Es war nie die Entscheidung. Die Wort halten in meinem Kopf weiter. Ich fällt mich wie in einem Albtraum. Aus dem ich nicht entkommen kannt. Als was ich geglaubt hat, war ein Lügmein, bester Freund, mein Lieb, als war ein Plan, ein Spiel, das ich nie verstanden hat. Warum hast du das nicht früher gesagt? Frag dich, mein Stimmbrach fast. Warum hast du mich in dieser Lüge, Leben, lassen? Weil ich gehofft habe, dass du es selbst siehst. Antwortet sie, und dies klang fast wie ein Bekenntnis. Aber ich sage jetzt, dass du nicht in der Lage bist, das zu erkennen. Was vor dir liegt, ich start auf den Boden, also be die Antworten dort versteckt waren. Ich was das nicht, dem Boden, lag. Sie lag in mir selbst. Ich war derjenige, der sich selbst betrogen hat. Ich war derjenige, der den falschen Weg geholt hat. Was mach ich jetzt? Fragt ich und die verzweifeln konnte ich nicht mehr verbergen, du musst der Wahrheit ins Auge sehen, sagt sie. Du musst den Mann finden, der dich hintergangen hat. Und du musst ihm die gleich Lektion erteilen, die dir beigebracht hat. Ich kannt es nicht fassen. Mein ganzer Körper schien schwer zu werden.
Die Warheit, die see mir, Jared Offenbart. Hat, Warso, Vielgrazer, so Vielschmers hafter ales, was ich mir vorgestellt hat. Ich war nie das Opfer, ich war nie der, betrogen wurde. Ich war dergen wurde, die Warheit nie sehen wollt. Und die jetzt war zu spät, zurück zu kehren. Ich wusste jetzt, das, die Rache nicht genug war. Ich must etwas Vielgergers tun. Es war der Moment, in dem els anders wurde. Die Wahrheit, die sie mir so kalt und ruhig präsentiert, brandt sich in mein Gedächtnis ein. Wie ein feuriger Blitz, die Dunkel, heit erluchtet, els was ich geglaubt hat. Els was ich verwahrhielt, war ein Illusion. Aber die schlimmster Knies war nicht das, was ich überseher voran hat. Es war das, was ich über mich selbst, entdeckt ich hat geglaubt. Die Kontrolle zu haben. Ich hat geglaubt das, ich derjenige war, die matcht Besseres. Da. Jetzt, als ich mit dieser schrecklichen Wahrheit konfrontiert wurde, falt ich mich wie ein Spielball in den Händen von jemandem, der mich nie respektiert hat. Jemandem der mich beneizt hat, ohne dass ich es bemerkt. Der Mann, dem ich vertraut hat. Mein bester Freund betrogen. Hat mich in ein Falle gelockt. Aber was noch schlimmer war die Tatsache, dass mich so geschickt manipuliert hat, dass ich es nie erkannt hat. Ich war der Idiot, der insane Lügenjäfflin war. Und jetzt, nachdem els zu spät war, wusste ich nicht mehr, was zu tun war. Die wat, die mich, in diesem Moment durchflut, war anders als was ich gaspert hat. Sie war kalt und berechnend. Es war nicht die wat einsmans der verletzt wurde. Es war die wat einsmans der erkannt das, nie wirklich verstanden hat, wie tief der Abgrund war, in den gefallen war. Da ich wusste, dass ich ihn finden must. Ich must wissen, warum. Ich must wissen, warum mir das angetun hat. Und so begann der Plan, ein Plan. Der genoso tief und duster war wie der Verrat, den mir angetun hat. Aber diesmal word ich die Kontrolle übernehmen. Diesmal word ich derjenige sein, der den Faden zog. Ich must ihn finden. Ich must finden was wirklich verhat. Warum mich in dieses Spiel hineingezogen hat. Es gab so viel Fragen, und ich hat das Gefühl, dass ich die Antworten nur finden kann, wenn ich gegenüber stand. Aber nicht als der ich war. Nicht als der Mann, der verletzt und verswiftelt war. Ich must stärker sein. Ich must der Mann sein, der Rache in die Tat umsetzt, nicht nur ein Opfer seiner Spiel. Ich begann. All die Information an zu sammeln, die ich über ihn hat. Sein Gewohnheiten, sein Aufenthaltser als, was ich wast word mir helfen. Da, rend, ich die, Faden zog. Die, mich zu ihm voransalten, war ich mir nicht sicher. Ob ich tatsächlich bereit war. Im Gegenberzutron was when es nicht die Rache war, die ich wollte. Was when es mich nur, noch fitter, in den Abgrund zog. Aber das war der Preis, den ich zahlen must. Ich konnt nicht einfach so tun, als word nichts geschehen. Ich konnt nicht zulassen, dass einfach davonkom, rend ich hier sah. Hilflos in einer Welt voller Lügen und Verrat. Ich must es tun für mich, für die Person, die ich war im gewesen war. Du wirst es beruhen, murmelte ich, als ich den Lesson, Schritt in meinem Plan festlegt.
Is war der Moment, in dem ich den Endpunkt erreicht. Der Moment, in dem sich der Wahrheit stellen muss. Der Moment, in dem alles verloren wird. Da dann, rendig en dessen letzten Schritt arbeitet.com, der Moment, in dem ich mir selbst begegnet. Ich frag mich, ob ich überhaupt der gleich Mensch war wie damals. War ich wirklich der Mann, der die Kontrolle über sein Leben hat, oder war ich nur ein weiterer Spieler in einem Spiel, das ich nie gewinnen kann? Als sie mir den Rücken kehrt, was ich. Das dies nicht, das en war, is war, der Beginn von etwas viel größerem. Is war der erste Tag, an dem ich wirklich spürt, wie tief der Fall war. Ich hat all mein Energie in den Plan gesteckt, aber als ich endlich vor im Stand war is, als wird der Boden unter mir wegbrechen. Der Mann, den ich früher als meinen besten Freund betrachtet hat. Sass, mir gegenüber, genoso, selbstsicher, wie immer, da ich wusste, dass die Karten nun auf dem Tisch lagen, mich mit desamerigend lekilnen, en das hat, als wäre der Herrscher dieser Welt, da tief in seinen Augen war etwas, das ich zum ersten Mal bemerkt, angst hat den Moment. Auf den all die Jahr hingerbietet berlet, da konnt nicht verhindern, dass sich der Boden unter seinen FSCE set NB wet. Ich war gekommen, im Elzu nemon, was hat und was is. Du hast wirklich geglaubt das. Du hast oder. Sag dich ruhig, rend dich in die Augen sah. Du hast dich so sicher gefühlt, so überlegen. Aber du hast vergessen, dass du mich unterschätzt hast. Latcht ließ. Da das Lachung klang hol. Els word sich selbst belegen. Du bist der Einzig. Der Noch spelt mein Freund. Du hast nichts, was ich nicht kontrolliere. Du bist nichts mehr als ein weiteres SDCK-Schachbrett, auf dem ich Notchball lieben sie. Denkst du wirklich du kontrollierst alles. Frag dich, mein Stimm blieb ruhig da die, what bredelt tief in mir. Du hast mich in den Spiel gesehen, aber das ist vorbei. Du hast dir knav Vorstellung davon gemacht, was es bedeutet, einen Fehler zu machen, ich konnt sehen, wie unruhig wurde. Versagt sich zu behaupten, aber der Blick in seine Augen verriet, das jetzt wusst, was auf dem Spielstand. Der Moment, in dem sich selbst als unbesieger geglaubt hat, war der Moment, in dem das große Risiko eingegangen war. En die Jets war in meiner Falle gefangen, was willst du von mir? Fragt sein Stimm wurde leiser, fast verzweifelt. Hast du denn noch nicht genug getan en gerichtet? Ich trat einen Schritt heran, mein Blick wie festgefroren, auf ihm. Du hast mir als genommen. Du hast mich belegen hintergangen. Du hast mir vertraut und mich dann als unwichtig gegeben. Aber jetzt wirst du sehen, was passiert, wenn man mit jemandem spielt, der nicht mehr zu verlieren hat. Ich konnt ihn im Sehen, die ersten Riss in seiner Fassade. Die Mesk, die so lange getrieben hat, begann zu brickeln. Da war nicht genug. Noch nicht. Ich hat in nicht ganz da. Wo ich in Walt. Und etwas, das ich in noch vite treiben must. Bis keinen Ausweg mehr sah. Du weißt nicht, was du hier tust, sagte schließlich. Also von seinem Stellaufstand unversagt, sich der Situation zu entziehen. Da ich ließ
im keinen Raum. Ich hat den letzten Schritt bereits festgelegt. Ich weiß genau. Was ich Tuesday, sagt ich, als ich langsam auf in Zutrott. Ich geb dir ein, Wall en Twitter, du siehst ein. Was du mir angetan hast, du versext? Is wieder, gutsu, mahen oder, du wirst, als, verleer. Was du gehetust, sein Augen Warrington sich. Als Zuverstehen began, was ich meint. Aber is warzu spät, der Druck, den ich offen osubt. Warzu groß underwust, das a keine Chance mehr hat. Die Karten lagen auf dem Tisch und hat keine Möglichkeit mehr. Sich herauszufinden. Du hast als verloren, sagt dich mit einem leichten Lächeln, als ich in Ensa. Und das Schlimmste daran ist, du hast nie wirklich gemorgt. Das Duels verloren hast, Beveries zu spät war. Mich an. Sein mein Warjets ein Mischung aus Resignation und what? Du wirst das nicht gewinnen. Du bist zu spät, ich habe els schon hinter mir. Es gibt nichts mehr, das du mir nemon kennst. Aber in seinen Augen war die Angst zu sehen. Die Angst, als zu verlieren. Ich hat ihn getrieben, was, das in diesem Spiel nicht der Gewinner war. Und die trotzdem war nicht bereit. Sich zu ergeben. War wie verletztes das versekt sich, zu waren, abul linglis wust. Das verloren. hatte.doch. Dieser stirs war fr mich, nicht genug. Der war pries word, noch kommen. Den word nicht nor sein, matched verlieren. Word och den respect verleon, den sich, so hart pfat hat. Unde jord der genid sin, der in jena dort hinbrecht. Du hast als verloren. Was du libtest. Und jets hat ich die matched das zubindan. Zumir angetan hattest war der Moment, in dem Zusammen lief. Die Stunden, die Tage, die Nacht, die ich, mit, what underach verbracht hat, forten zu diesem einen Augenblick. Ich stan ihm gegenüber. Anderom, in dem, wir uns befinden schien wie leer. Keine Gergusch, keine Ausflucht. Nur und ich. Der Rest, der Welt, schien verschwunden. ALSWRDC in Decimor bedeuten, ich konnt die Anspannung in der Luft spüren. Stand da stolz und die selbstsicher wie immer. Aber in seinen Augen lag etwas anderes. Ein Mischung aus Resignation und Dost. Hat immer geglaubt. Das der Genige war. Der die Faden zog. Aber jetzt die ich im Gegenüberstand. Wast. Das Spiel war. War. Du bist wirklich entschlossen. Das Heirzubinden oder. Fragte einem mit einem leichten Hauch von Bitterkeit in seiner Stimme. Walt sich, wieder, woran, Walt mir noch, Zygon das, nicht so leicht zu brechen war. Da ich sah es in seinem Blick, was das ich in bis, her verfolgt hat. Und jetzt, die in diesem Punkt war. Gab es keinen Ausweg mehr. Ich hat nie die Wahl. Sagt ich, ruhig, mein stimmfest und entschieden. Du hast mich in die Situation gebracht. Und jetzt word ich dich in die gleich Stellen in die du mich gedrängt hast. Erlacht. Aber dieses Lachen war nicht mehr der Triumphalton, den ich von ihm kannt. Es war ein Lächeln, das verzweifelt, versagt, sich selbst zu tuschen. Du hast nichts, was mir etwas anton kennt. Als, was du hast, ist, dirach, eins, mans. Der sich
betrogen, hlt aber datags bist, du nies ich trat einen Schritt näher. Du hast nicht verstanden, das is nicht nur am Rasch, get sagdich, mein Blickfest. Es geht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du mich in etwas hineingezogen hast, was du nicht kontrollieren kannst. Du hast geglaubt. Du hast geglaubt. Du Endwurst. Du Genach. Der verloren hat. Schwig. Das Lächeln verschwand von seinem Gesicht und ich konnte sehen wie die Wahrheit in ihm sickert. Wustas, als verloren hat. Nicht nur sein, matcht sondern auch seinen Stolz. Die Geschichte. Die sich über die Jahre aufgebaut hat, war nichts wie Tor all sein Kartenhaus. Das Jets, Zusammenbruch. Du hast alles falsch gemacht. Sag dich, und die mein Stimm wurde noch kälter. Du hast die Menschen, die dir am meisten vertrauten, beraten. Und die Jets test du hier und die versichst, so zutan als hittest du not control. Er schluckte, als er meine Worte auf sich wirken ließ. Doch es war zu spät. Der Schaden war längst angerichtet. Was er nie verstanden hatte, war, dass ich nicht mehr der war, der ich früher war. Ich war nicht mehr der naive Mann, der zu ihm aufblickte. Ich war derjenige, der den Weg aus der Dunkelheit gefunden hatte. Ich hatte die Kontrolle. Und ich würde ihn auf dem Weg dorthin mitnehmen. Ich werde dich nie wieder sehen, sagte ich mit endgültiger Ruhe in meiner Stimme. Du bist nichts mehr für mich. Und du wirst nie wieder jemandem etwas anhaben können, seine Miene verzog sich. Der Mann, der so viel Macht hatte, der so viele Jahre lang meine Welt beherrscht hatte, stand nun vor mir hilflos. Ein Schatten seiner selbst. Was willst du jetzt tun? Fragte er, seine Stimme war kaum noch zu hören. Was ich tun will, wiederholte ich, als ich langsam einen Schritt zurücktrat und mich von ihm abwandte. Ich werde weitermachen. Ich werde weitergehen und mein Leben leben. Und du wirst nur noch ein Kapitel in meiner Vergangenheit sein. Ich wusste, dass dies das Ende war. Der letzte Schritt war getan. Die Rache war nicht der Triumph, den ich mir erhofft hatte. Doch das war nicht wichtig. Was zählte, war der Moment der Befreiung. Der Moment, in dem ich ihn losließ und all die Wut, die mich so lange aufgezehrt hatte, hinter mir ließ. Ich war frei und er war verloren. Ich hatte gewonnen, aber der wahre Sieg kam erst, als ich erfuhr, dass sie sich nie wieder erholen würde. Es war ein seltsames Gefühl, der wahre Sieger zu sein. Der Moment, in dem du erkennst, dass du endlich das bekommen hast, was du dir so lange gewünscht hast, und trotzdem spürst du eine Leere in dir. Ich hatte ihn besiegt. Er hatte alles verloren, seine Macht, seine Stolz, seine Kontrolle. Und ich stand dort, die Person, die alles verloren hatte, doch jetzt mehr hatte, als er je besessen hatte. Aber irgendwie fühlte es sich nicht wie ein Sieg an. Es fühlte sich an wie eine Endlosschleife aus Schmerz und Bitterkeit, die nie wirklich zu einem Ende kam. Ich war nicht der Mann, der auf Rache aus war. Das war nie mein Ziel gewesen. Aber es war der Weg, den ich wählen musste, um das zu bekommen, was mir zusteht. Es war der einzige Weg, um all den Schmerz, den ich durchgemacht hatte, zu lindern. Doch als ich zurückblickte, stellte sich die Frage, was hatte ich wirklich gewonnen? Ich saß in der Wohnung, die uns früher gehört hatte, und starrte auf das leere Glas vor mir. Der Tag war gekommen, an dem ich ihm alles genommen hatte. Doch anstatt mich erhaben zu fühlen, fühlte ich mich leer. Die Freude über den Sieg war verblasst, und zurück blieb nur die Erinnerung an die Zeit, die ich mit ihm und mit ihr verbracht hatte. Der Weg, den ich genommen hatte, war der Weg der Zerstörung. Und auch wenn der Verräter gefallen war, hatte auch ich einen Teil von mir selbst verloren. Ich habe alles gewonnen, dachte ich, als ich auf das Glas sah. Doch tief in mir wusste ich, dass das nicht wahr war. Ich hatte etwas anderes verloren. Ich hatte meine Unschuld verloren. Das Vertrauen in die Menschen, das Vertrauen in mich selbst. Was war der Preis für Rache? Was hatte ich wirklich gewonnen? Es war nicht das Gefühl der Gerechtigkeit, das ich mir erhofft hatte. Es war ein leerer Sieg, der mir nichts brachte außer einer Kälte, die sich tief in mir ausbreitete. Die Tage vergingen, aber der Schmerz blieb. Nicht mehr der Schmerz der Verletzung, sondern der Schmerz der Erkenntnis. Ich hatte den Mann besiegt, der mich betrogen hatte, aber ich hatte mich selbst in diesem Prozess verloren. Hatte ich wirklich gewonnen? Hatte ich wirklich das bekommen, was ich wollte? Ich hatte die Rache, aber zu welchem Preis? Ich konnte mich nicht mehr in den Spiegel sehen, ohne mich selbst zu fragen, ob ich zu viel gegeben hatte. War ich derjenige, der den Preis bezahlt hatte? Oder war der Mann, der alles verloren hatte, der wahre Verlierer?
Die Wahrheit war, dass es nie wirklich um die Rache ging. Es war nie wirklich der Sieg über ihn, der mich befreit hätte. Es war der Versuch, mich selbst zu retten, und vielleicht war das der wahre Verlust. Ich hatte in den Augen des Feindes nach Erlösung gesucht, ohne zu erkennen, dass die wahre Erlösung nur in mir selbst lag, doch es war zu spät, um das rückgängig zu machen. Der Plan war vollendet, die Schlacht gewonnen, aber die Wunden, die er hinterlassen hatte, waren tief. Zu tief, als dass ich sie einfach vergessen könnte. Ich fühlte mich leer. Ich hatte alles verloren, was ich je geglaubt hatte. Und alles, was übrig blieb, war ein Bild von einem Mann, der sich selbst in die Dunkelheit gestürzt hatte. Ich hatte alles verloren, aber was hatte ich wirklich gewonnen? Die Tage zogen sich dahin, und die Leere, die sich nach dem Sieg in mir ausbreitete, wurde immer unerträglicher. Ich hatte alles erreicht, was ich mir vorgenommen hatte, doch irgendwie fühlte es sich nicht so an. Es war, als hätte ich einen Teil von mir selbst verloren, der nie wieder zurückkehren würde. Der Weg der Rache hatte mich so weit geführt, dass ich nicht mehr wusste, wie ich zurückkommen sollte. Doch ich wusste, dass ich weitergehen musste. Dass es mehr gab als diesen endlosen Schmerz. Es war ein kalter Morgen, als ich zum ersten Mal wirklich fühlte, dass ich die Dunkelheit hinter mir lassen konnte. Ich saß auf dem Balkon meiner neuen Wohnung, der Wind strich sanft durch mein Haar, und der Blick auf die Stadt vor mir war klarer als je zuvor. Die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen, aber das schwache Licht der Dämmerung hatte etwas Beruhigendes. Es war, als würde die Welt mir endlich den Raum geben, den ich brauchte, um zu atmen. Ich wusste, dass ich nicht mehr in der Vergangenheit leben konnte. Dass ich nicht mehr in den Schatten meiner eigenen Rache gefangen sein dürfte. In dieser stillen Morgenstunde begann ich zu verstehen, was die Rache mir nicht geben konnte. Es war keine Antwort auf all die Fragen, die mich quälten. Es war keine Erlösung für das, was mir angetan worden war. Es war kein Frieden. Nur eine Flucht, die mich weiter in die Dunkelheit gezogen hatte. Was bleibt, wenn alles gesagt und getan ist? Fragte ich mich laut. Und die Antwort war so klar wie der Himmel vor mir. Frieden. Ich hatte den Frieden nicht durch Rache gefunden, sondern durch den Mut, loszulassen. Loszulassen von den Lügen, von der Wut, von allem, was mich dazu getrieben hatte, mich selbst zu zerstören. Die vergangenen Monate waren ein Albtraum gewesen. Und dennoch hatte ich in diesem Albtraum etwas gefunden, das ich niemals erwartet hatte, mich selbst. Der Mann, der in den dunklen Ecken der Rache lebte, war nicht mehr der Mann, der heute vor mir stand. Ich war nicht mehr der, der sich in Schmerz und Zorn vergrub. Ich war der, der jetzt wusste, dass der wahre Sieg nicht in der Rache lag, sondern in der Erkenntnis, dass ich mich selbst retten konnte. Ich legte die Hände auf den Balkon. Die frische Luft umhüllte mich wie eine sanfte Umarmung. Es ist vorbei, flüsterte ich und ließ diesen Satz in mir nachhallen. Es war nicht der Sieg über ihn, der mir die Erlösung brachte. Es war der Sieg über mich selbst. Ich hatte endlich meinen Frieden gefunden, aber war es wirklich das Ende? Fragte ich mich, als der erste Sonnenstrahl des Tages über den Horizont brach. Ich hatte alles verloren, was mir lieb war, doch in diesem Moment wusste ich, dass ich nicht alles verloren hatte. Ich hatte mich selbst wiedergefunden. Und das war mehr wert als alles andere, es war der Anfang eines neuen Kapitels. Ein Kapitel, in dem ich die Schatten hinter mir ließ und das Leben in seiner ganzen Tiefe wieder aufnahm. Denn die wahre Erlösung lag nicht im Verlassen der Dunkelheit, sondern im Aufstehen und dem Mut, weiterzugehen, selbst wenn der Weg vor mir ungewiss war. Ich hatte endlich meinen Frieden gefunden, aber war es wirklich das Ende?